হ্যালো ভিউয়ার্স, ট্রাভেল টাইম চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত। সানরাইজ দেখার পরে আমরা বের হচ্ছি আরও দুইটি পার্ক দেখার জন্য, যেগুলো আমাদের বাসা থেকে খুবই কাছে অবস্থিত। একটির নাম হচ্ছে ল্যান্টানা বাইসেন্টাল পার্ক এবং আরেকটির নাম হচ্ছে ওশান ইনলেট পার্ক। দুইটি পার্কই আসলে দেখার মতো খুবই সুন্দর এবং বিকালের সময়টা পার করার জন্য বেশ পরিচিত। তো চলুন আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়া যাক পার্ক দুইটি দেখার জন্য। প্রথম যে পার্কটিতে যাব এটি আমাদের বাসা থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং যেতে সময় লাগবে মাত্র 20 মিনিট। যাওয়ার পথে পুরোটা রাস্তায় এরকম সবুজে ঘেরা। আমরা ল্যান্টানা পার্কে চলে এসেছি, চলুন পার্কটি ঘুরে দেখি। ফ্লোরিডার 3 পাশেই যেহেতু সমুদ্রে ঘেরা, এজন্য এখানকার মূল আকর্ষণই হচ্ছে পানি। আমাদের দেশের মতো জাল ফেলে মাছ মারতে দেখলাম একজনকে। দেখা যাক জালে কতগুলো মাছ ধরে। না, ব্যাড লাক। পরের পার্কটি দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকে যেতে লাগবে আর মাত্র 5 মিনিট।
চলে এলাম আজকের সেকেন্ড পার্ট ওশান ইনলেট পার্কে। এই চ্যানেল দিয়ে মূলত জোয়ারের পানি আসা যাওয়া করে, তবে এখানকার বোটাররা এই চ্যানেলটা ইউজ করে আটলান্টিক ওশানেও প্রবেশ করে। পার্কের এই দিকটায় মানুষ সাধারণত ফিশিং করে, তবে কিছু কিছু মানুষকে এখানে সার্ফিং করতেও দেখা যায়। সো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। দুটি পার্কের ভিতরে আপনাদের কোনটি ভালো লাগলো সেটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, স্টে সেফ।